原来欧洲初三嘛举行国会大选，这届是由现任的总理艾班尼斯领导的执政党工党各一届选调。艾班尼斯成做欧洲20多年来头一个成功连任的总理。有分析就指出，美国总统川普关税的政策，让选民是感觉真不安，所以希望继续维持目前稳定的状态。这嘛是工党这届会当选赢的原因之一。 欧洲总理艾班尼斯甲出题人甲外交部长黄英贤伫台顶举双手接受支持者的欢呼，庆祝工党伫国会大选内底得到压倒性的胜利。欧洲初三举行国会大选，数百万的选民参加大选的投票，由执政党工党搁一摆赢了。Today, the Australian people have voted for Australian values, for fairness. Aspiration and opportunity for all. 外国媒体发新社引用专家分析，讲选举结果可能甲美国总统川普的强硬关税政策、甲反客反党的行为，造成金融市场真混乱，和欧洲选民感觉真不安，所以偏向稳定执政的现任政府。 特别是艾班尼斯的对手自由党甲国家党联名候选人达顿，伫减少居民甲裁减公务员的政见，有真侪拢甲川普就任了后相关政策真相成，所以和工党伫选举进前3个月民调本来真无好，所以伫选举进前的几个礼拜开始愈来愈好，最后用真大的差距取得胜算。Cost of living, I want to be able to buy a house one day. I guess grocery prices. Also, want to be able to buy groceries and. You know, I don't want anyone to feel unsafe in their own country. No, I think definitely there's been a bit of reaction from Trump going so hard so quickly, and it certainly had played some part into the result tonight. 欧洲广播公司 ABC 的调查显示，这届竞选的工党、甲自由党、甲国家党联名的得票率拢伫32%左右，不过部分选民选择偏向独立候选人甲绿党，可能和工党伫关键时处取得优势。这嘛，互艾班尼斯成功连任总理的职务，成做欧洲20多年来头一位成功连任的总理。公司新闻台是董秉佑。